So what we proved that our radius of convergence is greater than or equal to alpha. We need to show that our radius of convergence is equal to alpha. Our radius of convergence is equal to alpha. R is equal to alpha, which is equal to limit n tends to infinity modulus of a n divided by a n plus 1. So to prove this result, there is some part remains. So in order to complete the proof, we need to show that to prove alpha is the radius of convergence, we already proved that a circle with the radius alpha, in the interior of that circle, our power series converges. So to prove alpha is the radius of convergence of our power series, there is one more thing we need to show. Which thing we need to show? If we take a point from the exterior of the circle, that means if we take a point z from the exterior of the circle, that means mod z is greater than, if mod z is greater than alpha, our power series diverges. In order to prove the radius of convergence of our power series, sigma n is equal to 0 to infinity, sigma n is equal to 0 to infinity, a n z raised to n equal to r, we need to show that if we take a point from the exterior of this circle, then at that point our power series diverges. So you just take mod z greater than alpha. That means we take a point from the exterior of this circle. Now you repeat the same procedure. You just take an r in between this alpha and mod z. Then what will happen to mod z by r? Mod z by r. Mod z by r is greater than 1. So now your r is greater than alpha. What is your alpha here? Limit n tends to infinity modulus of a n divided by a n plus 1. Then you apply the argument, you just apply it to prove the first part. So alpha less than r means, what it implies? What it implies alpha is less than r means, what will happen? Then there exists a positive integer, capital letter n, such that for every n greater than or equal to n, അവിടെ എന്തായിരുന്നു? r less than alpha ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ r is less than modulus of a n divided by a n plus 1. So here r is greater than alpha. So there exists a positive integer. Since limit of modulus of a n plus 1, a n divided by a n plus 1 is alpha and r is greater than alpha, there exists by using the convergence property, we can show that there exists a positive integer n such that for every n greater than or equal to n, what will happen? Modulus of a n divided by a n plus 1 is less than r. Since the limit of the sequence is less than r, we can say that there exists a positive integer capital letter n such that for every n greater than or equal to capital letter n, modulus of a n divided by a n plus 1 is less than r. Okay, now you apply the same idea here also. Let we take b as modulus of a n r raised to n. Modulus of a n r raised to n. Capital letter n. Modulus of a n r raised to n. b is equal to modulus of a n r raised to n. Then what will happen? Then we have, by using the same idea, തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത്? മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ, മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ബി ഫോർ എവറി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ. ഇവിടെയും അതേ modulus of a n r raised to n less than b for less than or equal to b for every n greater than or equal to
എൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ അതേ ആർഗ്യുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മോഡുലസ് ഓഫ്, അവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇനീക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇവിടെ ഇനീക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാ? അതാ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എൻ പ്ലസ് 1 ലെസ് ദാൻ ആർ ആണ്. അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആർ ആണ്. സോ അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ, modulus of a n r raised to n greater than or equal to b for every n greater than or equal to n. Modulus of a n r raised to n is greater than or equal. അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി, സെയിം ഐഡിയ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ്ഡ് ടു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇനീക്വാളിറ്റി, ആറ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇയാളെ, അവിടെ ഇയാൾ ആറിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതേ ഐഡിയ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ്ഡ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എവറി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഇനി എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ സീരീസിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ, പവർ സീരീസ് എന്തായിരുന്നു? സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 to ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ സെഡ് റേസ് ടു എൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ സെഡ് റേസ് ടു എൻ, മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, ഇതാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അല്ലേ? മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ. ഇനി ഇത് ഒഴിവാക്കണം, ഈ ആർ റേസ് ടു എൻ ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ? അതുപോലെ സെഡ് റേസ് ടു എൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണം. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ റേസ് ടു എൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ, മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ആർ റേസ് ടു എൻ ഇസ് greater than or equal to b for every n greater than or equal to n. So we can write this as this is greater than or equal to b for every n greater than or equal to n. ബാക്കി ഒരു ഭാഗം ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ, മോഡുലസ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ ആർ ഹോൾ റേസ് ടു n. What is mod z by r here? Here we take mod z greater than alpha and r is in between this, alpha less than r less than mod z. So what will happen to your mod z by r? Mod z by r, mod z by r is greater than 1. So this term a n z raised to n is unbounded. So the corresponding series diverges. This is greater than or equal to b for every n greater than or equal to n. Greater or equal to b for every n greater or equal to n. So what will happen? The corresponding series diverges. So if you take a point from the exterior of a circle with radius alpha, our power series diverges. We already proved that in the interior of the circle with radius alpha, our power series converges. Outside that circle, our power series diverges. So what is our radius of convergence? So our r equal to alpha. R equal to alpha. What is your alpha here? This is equal to limit n tends to infinity modulus of a n divided by a n plus 1. What is your a n? A n is the coefficient of the power series. So this is a formula for calculating the radius of convergence by using the coefficient of the power series. Yesterday we proved one theorem that is also about the radius of convergence, but in that theorem we proved radius of convergence r is equal to limit superior of nth root of mod a. ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചെണ്ണം വർക്ക്ഡ് ഔട്ടും കുറച്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.